been to Israel many times. The whole country's a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that is an IDF soldier, right? The whole country is surveilled. Was there a stand-down order? Was there a stand-down order? Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? That is a legitimate, non-conspiracy question. Shifting our focus now, in a bid to counter threats from the Hamas militants, Israel has completed a barrier along the Gaza border. Israel describes it as an iron wall, which runs the length of the Gaza Strip, both above and below the ground. The massive barrier that spans 65 kilometers took 3.5 years to complete. It is equipped with underground sensors, radars, cameras. The project's smart fence is more than 20 feet high. But the Defense Ministry did not disclose the depth of the underground wall. The underground reinforced concrete wall is studded with sensors to detect tunnels. Its maritime barriers include a means to detect infiltration by sea. It includes a naval barrier, a remote-controlled weapons system, and a command control room. Now, present at the unveiling, Israeli Defense Minister Benny Gantz said that the structure places an iron wall between the Hamas organization and the residents of the southern Israel. Gantz also vowed that the barrier will provide Israeli citizens a sense of security. All stations, I don't know why, I don't know how, something along those lines. No patrol on the fence. And this was at 5:20 in the morning. All stations are to hold their positions. And sure enough, an hour later, at 6:30 a.m., suddenly sirens. So you know how we said October 7th, that when Hamas attacked Israel, that was actually at least half engineered by Benjamin Netanyahu, because he made sure that Hamas, which is the way more radical and militant group in Palestine, was the one that was funded over the PLO, which were secular and not as militaristic. So he wanted to make sure Hamas was propped up so that they could always say, we can't negotiate, they're terrorists. So he made sure they kept funding Hamas and not the PLO. And so when the attack happened, where were they? Where the most surveilled place in the world is Gaza, and Israel didn't respond for hours and hours to the attacks. Tiny Israel, not a lot of distance to drive. It's a very tiny country. The IDF told the ravers to go ahead. It's totally cool to rave next to the concentration camp. That's right. Even though the security people warned the Israel military we shouldn't have this rave, they said, go ahead with it, because they wanted this to happen so they could use this as a pretext, the October 7th attacks, to go in and wipe out the people of Gaza and take over their land. That's what this was always about. Here, Israel Exposed tweets out this video of this IDF soldier telling the truth about it. He says that we received orders from the Golani Brigade commander on October 7th to cancel all patrols along the Gaza border from 5:20 a.m. to 9 a.m. Israeli soldier testifies to the Knesset committee. So they were told to stand down. 6:30 בבוקר, 7 באוקטובר, אתה במוצב. אצלנו ה-7 באוקטובר מתחיל לפני 6:30. אני הייתי לוחם במחלקת מרגמות בגדוד 13, גולני, ובאותו לילה אני, יותם סרור, הסמל שלי תמר בן יהודה, זיכרונו לברכה, שלושתנו עושים לילה לבן. הרשינו לעצמנו בשבתות וחגים במיוחד לעשות לילה לבן עד לכוננות עם שחר, ואתם יודעים, יש לנו זמן לישון מחלקת מרגמות עד לכוננות הבאה. אז ב-5:20 בבוקר אנחנו יושבים ליד הקשר כדי לא להעיר מאזין, והסמג"ד שלי, ניר בוינפלק, שגם הוא נפצע קשה וברוך השם הוא שרד, פתאום עולה בקשר בהודעה מוזרה. כל התחנות, לא יודע למה, לא יודע איך, משהו בסגנון הזה, אין סיור בגדר עד 9 בבוקר. באיזה שעה זה? 5:20 בבוקר. כל תחנות נשארים כאן משנה, אז מבחינת קרקע ואויב אין לנו דברים משמעותיים. מבחינת כוחותינו יצא הנחיה מהחטיבה שעד השעה 9 בבוקר מול הערכת המצב, אף כלי
מגיע לבורמה. אני חוזר שוב, עד 9 בבוקר ואל מול הערכת המצב, אף כלי לא יורד לבורמה. נמצאים בנקודות זינוק אחוריות, מהנחת חטיבה, לא יודע בדיוק למה, לא שואל יותר מדי, זאת ההנחיה, זה מה שאנחנו עושים. קצת לפני שהכל מתחיל. ואיתמר דופק לנו פרצוף כזה של מה? ואתה יודע, אנחנו חיילים פשוטים סך הכל, לוחמים, לא מפקדים ולא קצינים שנוכל לשאול שאלות, זו הוראה של הסמג"ד. מקבלים את הפקודה הזאת ולא שואלים שאלות, הורדת פקודה רגילה. ובאמת, אחרי שעה, 6:30, פתאום אזעקות. תראי, אני אגיד לך את האמת, אני חייתי עם זה מה-7 באוקטובר, ומאוד חששתי לדבר על זה, וכשהגעתי לכנסת, זה היה אחרי תקופה ששאלתי כמה אנשי צבא בכירים, מה בעצם קרה שם. והיו כאלה שבהתחלה אמרו לי, תשמע, היה יום צליפה של נ"טים על הגדר, לכן לא רצינו לשלוח חיילים, כדי שלא ייפגעו. ואז עם הזמן קצת נפל לי האסימון, ואמרתי, רגע, אם יש יום צליפה, איך יכול להיות שאני סך הכל 200 מטר מהגדר, לא יודע שיש יום, איך יכול להיות שחברים שלי נלחמים בלי וסט, עם תחתונים וגרביים, ואף אחד לא יודע שיש משהו, אנחנו סך הכל 200-300 מטר מהגדר. ואז זה עוד הפעם ישב לי בראש, ובאמת הזמינו אותי פתאום לכנסת. הרגשתי שזו ההזדמנות באמת לפתוח את הנושא הזה ולדבר עליו ולהבין בעצם מה קרה שם. והנה, את אומרת, כמו שאת אומרת, הרבה אנשים זה נשמע להם תמוה, ומה בעצם קרה שם. ואנחנו עוד פעם חוזרים לזה, ואני אגיד לך את האמת, אני חי עם איזשהו חור במוח, מאז 7 באוקטובר, שמשהו בלב מרגיש לי אני לא יודע מה היה שם, אני רוצה להבין מה קרה, כמו כולם. תראה, הסמג"ד לא היה איום צליפה, כי הסמג"ד אומר אין לי מושג למה, ולא למה, ואיום צליפה יש הרבה פעמים. הוא אומר את זה בזמן אמת, ב-5:20 בבוקר, מישהו אמר לו להגיד ככה, הוא קיבל הוראה, בלי הסבר. וזה... נכון, אז אנחנו בתור חיילים, שאנחנו שומעים את הדבר הזה, אז כמובן אנחנו ממלאים פקודות. זה כן נשמע לנו קצת מוזר, אבל חיילים בשטח, ואנחנו כבר בקו הזה כמעט חצי שנה, וקצת פה ושם הפסדים. את יודעת, מהפסד ל7 באוקטובר יש פה... הפרות סדר. הפסדים. כן, מהפרות סדר, אמת, נכון. מהפרות סדר למצב, לאירועים כמו של 7 באוקטובר, אנחנו מדברים פה על, את יודעת, משהו שהוא הזוי, שהוא מאוד קיצוני, כדי לחשוב שיום אחד נגיע לדבר הזה. דיברתם ביניכם מאז? אחרי שהתפרסמה ההקלטה שלו. דיברתם ביניכם מי שנשאר? אז כמובן שדיברנו על זה הרבה פעמים, וניסינו לבדוק את זה. אנחנו העיניים של We are the eyes of the border, of the country, of the army. Roni Lifshitz was an observer with the Israeli military unit 414, tasked with watching the border with Gaza. All of the observers were young women, doing their mandatory military service, newly minted soldiers with almost no experience. Leading up to October 7th, you started to see things that looked suspicious. What were you seeing? There was a combat patrol in the sector with 10 trucks of terrorists, and they observed the gates in our fence. Our forces there, scanning and talking amongst themselves. We literally saw our tank with them. They were actually practicing scenarios that happened on October 7th. She said the observers passed their reports up to their commanders, but no one did anything. And not just once. She says they were repeatedly ignored. No one updated me. No one told me, Roni, what you reported is being handled. Lifshitz and other surviving observers, known in Israel as the Watchtower Girls, have testified to a civilian committee about problems with surveillance equipment on their base and repeated the allegations that their warnings were ignored.